Hello and namaskar, Sat Shri Akal, Salam Alaikum, my friends everywhere. You have been subscribing to our channel more and more. I'm thankful for that. बहुत बहुत शुक्रिया सबका ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਪਲੱਸ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੂ north east with bihu ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ lot of names attached ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬਟ especially Punjab North India which is a new year and harvesting season starts so मेरी बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ तो बात कल मैं actually एक जगह सी थोड़ा mountain area सी शिमला ਦੇ ਕੋਲ तो I was there and I felt so fresh and fine and healthy the very thin air very non-polluted air very good green vegetable salads good scenery good feeling mentally relaxed ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਸਮ ਆਫ them had big problems they started feeling breathless two of them and then they were taken to the hospital तो इस वास्ते मैं सोचा कि मैं पहुंच गई सब तो पहले एक वीडियो बनाऊंगा कि माउंटेन्स एंड हेल्थ माउंटेन्स आर वेरी गुड लॉट ऑफ एडवांटेजेस आर देयर कोई डाउट नहीं है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ with a pinch of salt I have to tell you ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਐਕਿਊਟਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲੇਨਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਬਈ ਜਿੰਜ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 5 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ 15 ਫੀਟ ਨਿਊਯਾਰਕ 33 ਫੀਟ ਦਿੱਲੀ may be same once you go to the mountains Nainital 6-7-8,000 फीट रॉकी माउंटेन्स अमेरिका में सुने होंगे वो 15,000 फीट above the sea level we always keep the standard as sea level so ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ most of the us are on sea level but as you go over the top and the mountain the height increases and it is measured from the sea level more you go up the problem ਆਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੋ air ਜੋ ਹੈ thin ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਟ ਆਵਰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲਸ ਆਰ ਐਟ 21% ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ 10-11 ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ 7,000 8,000 10,000 ਫੀਟ ਤੱਕ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ 28,000 ਫੀਟ ਹੈ जिनमें दसिया नैनीताल एंड मसूरी आर अबाउट 8,000-9,000 feet. So as you keep on going above sea level, the oxygen starts getting lesser and lesser as a part of percentage of the air. Oxygen साडी life है, असी we are dependent on oxygen. तो normal बंदा ते 10, 11, 12, 13, 14% धीरे धीरे जाएगा over the time. He gets acclimatized and used to that oxygen levels. But there are some people who have heart condition and lung conditions. It can be a devastating experience and I know people who had this problem and even it can be life threatening बड़ा बुरा हाल हो सकता है तो जिन्हों ज़रूरत है एक्सेस ऑक्सीजन दी all the time by all the means हो सकता है ऑक्सीजन और सिलेंडर तो लेकिन 21% दे रहा है ना एनवायरनमेंट दे रही है लेकिन उत्थे जाओगे ਤੁਹਾਨੂੰ 11% मिले naturally your oxygen levels in the blood will fall and if your heart and lungs are not ready they will react and you can get a lot of problems so usi point of view I want to tell you ki the people who have got a clearance to go to the mountain there's nothing like that it's a beautiful life the beautiful scenery the mental relaxation the good food neatness pollution free environment and actually it's healthy for the heart and lungs the people who live on the mountains and maintain their good lifestyle on which heart attacks the strokes the hypertension the diabetes the incidence actually cut hota hai this is one very positive aspect if you live there don't leave the mountains but if you suddenly plan ki aaj kanpur baithe chalde hain ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਅੱਧੇ ਚ ਆ ਗਏ 7-8-10,000 ਫੀਟ there is a condition
ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ acute mountain sickness। ਨੋਰਮਲੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਜ਼ ਯੂ ਗੋ ਸਡਨਲੀ you may develop acute mountain sickness which can be mild, moderate to severe. Mild is the halki ji headache hoegi, halka ja, you'll feel little tired and over the days it will go away. That's normal with everybody. Even 50-60% of the people who will go, even if they are healthy, they'll get it. But ek do teen din vich adjust ho. As to hote hunda moderate. वो severe headache होगी, whole दिन headache होगी, nausea हो जाएगा. That's also not life threatening, but then you may not feel like staying there, so you have to gradually pick up the height. एक severe condition आती है, वो बहुत severe, nausea, vomiting, sweating, restlessness, breathlessness, and it can be life threatening, more so especially if you have a heart condition and lung condition and suddenly you have been taken to the big heights. The mountain ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ heart ਦੇ, lungs ਦੇ, elderly patient with diabetes, hypertension should get a correct exact clearance लेनी बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ में थ्रेटन ना करो। अच्छा मौका है, किसी भी रीजन से जा रहे हो, वो बाद में पहले दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इज मोर इंपॉर्टेंट इज योर हेल्थ। तो मैं दसिया एक एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो जाती, over the time it can be mild, moderate and severe, and depending upon that the management can be done. And then there are few other conditions, then suddenly what happens ki because of the thin less oxygen and the pressure around you is less, but ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਉੜਦੇ ਹੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ 35000 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਤੇ ਉੜਦੇ ਹੋ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਬਿਨ ਸਾਰਾ ਐਰੋਪਲੇਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਉਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨੀਚੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। अगर by the pressure system give way कर जाए then this is devastation. It doesn't happen normally. ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਕਨੈਸ ਜੋ ਹੈ ਐਕਿਊਟਨੈਸ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, elderly, diabetic, hypertension, there is more chance. But then there is a very specific condition which can develop over the time कि suddenly fluid brain tissue ਵਿੱਚ आ जाता है, acute cerebral edema like stroke like picture, बेहोश हो जाएगा बंदा, unconscious, stroke, coma like presentation, a bad disadvantage. And once this happens, it's life threatening, very difficult. The person has to be brought down at the earliest, but in that stage you have to oxygenate them, you have to treat them. तो मैं इस वास्ते नहीं किया वीडियो कि तुहानू डरावा, माउंटेन्स जाना वीकेंड डेस्टिनेशन बनाओ, मैं भी गया सी, तुसी भी जाओ, all of you should visit, that's lovely. But then with due precautions. You are used to, a city life, at a sea level life, and then you have to go to the mountain. So you have to find out by your all means, whether you Google it, discuss with your parent, family members, friends and circle, and especially with the doctor. Doctor, I'm going to this place. What do you advise? So some साड़ी simple advice होती कि किथे भी जाओ, over the time अगर height ज़्यादा है, then you take time to reach that. At that time is called as acclimatization. The climate ਨੂੰ acclimatize करना, अपनी body ਨੂੰ time देना ताकि used हो जाए, especially 1-2-3 महीने वास्ते resort पे जा रहा है कोई, तो उन्हें he should get used to that. And then you should take all the medicines with you, keep yourself well hydrated, eat good food, not overeating nor undereating. So once you go with the precautions, even heart patient, lung patient we do send, but with the due precautions, and if it is very necessary, then only we should venture into these adventures, because these adventures may be not bringing that outcome for which you are looking at. So try to be healthy, whether you are living at a sea level, you are living at a hill station or a mountainous area, or even if you go deep into water, that also I will discuss one day. But today's take home lesson is कि mountain life is healthy, hill station is always a resort for you to give you mental and physical relaxation, but all has to be done with full and due precautions. So आज ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, and we'll make sure that you live healthy and do everything which brings you good health. Thank you and namaskar.